இப்போதான் கொஞ்சம் புரிஞ்சது என்ன பண்றது. Forget the audience, even if I were to do the same thing again and again, எனக்கே போர் அடிக்கும். ஏன்டா இந்த படம் பண்ணோம் அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? நீங்கள் சொல்ல வேண்டாம் எந்த மூவின்னு, பட் யோசிச்சிருக்கீங்களா அதாவது? யா கண்டிப்பாக நிறைய அந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணியிருக்கேன். ஹலோ மீடியா Nettv4u உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம். இந்த எபிசோட் ஆஃப் ஸ்பாட்லைட்டாக நம்ம கூட இருக்கிறது யார் அப்படின்னா தமன்னா மேம். How are you மேம்? Very well. How are you? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஃபார் 14 years ஆஃப் இந்தியன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ ஹவு டு யூ ஃபீல்? வெல் ரொம்ப சீக்கிரமாக 14 years ஆயிடுச்சு. And I've been very lucky actually. Some really good films. ஆனாலும் டைம் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகுதுன்னா யூ ஃபீல் லைக் கான்ஸ்டன்ட்லி எதுவும் புதுசாக பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அண்ட் அந்த தேடல் ஐ திங்க் அது இன்னும் அது போயிட்டே இருக்கும் நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் திங்க் இது இங்கே ஐ டோன்ட் திங்க் 14 years இஸ் ஈவன். ஐ திங்க் இப்போ தான் கொஞ்சம் புரிஞ்சது என்ன பண்ணுறது. ஸோ ஐ திங்க் ஃப்ரம் நவ் இஸ் வென் ஐ திங்க் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் ஆல் ஓவர் அகேன். ஓகே, கிட்டத்தட்ட டோட்டல் மூவிஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 50+ மூவிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. அண்ட் தமிழில் நம்ம பேசணும்னா உங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸான மூவினா இது ஹார்ட் டு க்ளோஸாக ஒன்று இருக்கும்? பையா definitely is one of my favorites. Okay. I also Dharmadurai is another film that is very I think as a film it's something that's very memorable. And I think நிறைய பேர் அந்த படம் பற்றி பேசிட்டே இருப்பாங்க. And that's Kalluri. Yes. That's one of my first actually Tamil films. பட் இப்போ கூட அந்த மாதிரி படம் பண்ணாங்கன்னு நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ ஐ திங்க் தட் ஃபில்ம். எஸ், நான் அதுதான் கேட்கலான்னு நினச்சேன். என்னன்னா நிறையா ஹீரோயின்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரொமான்டிக் லவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணப்போ தமன்னா மட்டும் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக இருப்பாங்க. எல்லாமே அவங்க வந்து சூஸ் பண்ணி நடிப்பாங்க. ஸோ அது ஏன்? இட்ஸ் மோர் ஃபார் மை என்தூசியாசமாங்க. ஏன்னா ஒரு ஆக்டராக நிறையா பேர் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க இந்த கேரக்டர் பண்ணீங்க அவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. லைக் சப்போஸிங் எக்ஸாம்பிள் சாய்ராவில் பாருங்கள். இட்ஸ் அ பீரியட் ஃபில்ம், பீரியட் கெட்டப், அ கிளாசிக்கல் டான்ஸர். அந்த ஷூட் முடிஞ்ச உடனே நான் ஆக்ஷன் ஷூட்க்கு வந்தேன். ஸோ யூ கேன் ஒன்லி இமேஜின் தட் யூனோ அதில் ஒரு ரொம்ப ஃபெமினன் ஆன கேரக்டரைசேஷன், ஆனால் ரொம்ப போல்ட் ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டரைசேஷன். பட் இந்த படத்தில் வர வரைக்கும் ரொம்ப அர்பன் ஆக்ஷன், கமாண்டோ. ஸோ காஸ்டியூமே ரொம்ப லைக் ஜஸ்ட் ஜீன்ஸ் அண்ட் அ கஞ்சி அண்ட் அந்த ஃபுல் வைபே மாறிடுச்சு. அண்ட் ஐ திங்க் தட் இஸ் வாட் இஸ் எக்ஸைட்டிங் ஃபார் மீ ஆஸ் அன் ஆக்டர். நான் அது பண்ணும்போது தான் எனக்கு ஒரு ஹாய் இருக்குது. ஸோ ஐ என்ஜாய் டூயிங் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஷாக்கிங் அண்ட் சர்ப்ரைசிங் மை செல்ஃப். ஐ திங்க் ஐ என்ஜாய் தட். அண்ட் forget the audience, even if I were to do the same thing again and again, எனக்கே போர் அடிக்கும். ஸோ ஐ எம் only understanding audience பார்க்கும்போது எப்படி ஃபீல் ஆவாங்க. எஸ், அண்ட் இந்த ஆக்ஷன் டீசர் ட்ரைலர்லாம் பார்த்தப்போ நிறையா ஸ்டண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. எப்படி? Well, you know, for me, I'm a huge action movie buff. Okay. And for me, it was a recent discovery that whenever I thought of the films that I want to go back to, like if I'm really down and not feeling very good, and you know, I'll go and watch Wonder Woman. So it's like my natural instinct to go watch action films, and they are something that excites me. And I'm very happy that Sundar C sir kuda it's his you know dream project to do such a large scaled action film which is so urban action. Of course Bahubali mari oru padam பண்ணும்போது I had a little bit of an experience of shooting action but in period. So shooting the same thing, shooting action in an urban அட்மாஸ்ஃபியர், அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸே வேறு மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இப்போ ஒரு இதாக பண்ணுறப்போ அதுலேருந்து இன்னொரு ரோல் ஆக்ஷன், இப்போ ரொமான்டிக்லேருந்து டேரக்டாக ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறப்போ அது எப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் மைண்டில் செட் ஆகுறீங்க? வெல் ஃபார் மீ ஐ ஆல்வேஸ் டாக் டு த ஃபில்ம் மேக்கர். சப்போஸிங் இப்போ சுந்தர் சி சார் கூட ஒர்க் பண்ணுறேன். ஸோ அவங்களோட மைண்டில் என்ன இருக்குது, அவன் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த படத்தில் இருந்து, அந்த கேரக்டர்ஸில் இருந்து. And then the backstory of the character. And the character and I think I learned this while I was shooting for Bahubali, that always to prep a character by its backstory, because whatever has happened in your past is a large, like இப்போ நீங்க என்ன உங்களோட previous experience-னால தான் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க, அதனால நீங்க அப்படி இருக்கீங்க. So I feel like it's very important to go into the backstory even if there is nothing.
but ஒரு director கூட அதை discuss பண்றது, like just talking to them and thinking, okay, what if they had a backstory, எப்படி இருப்பாங்க. So I think I figure that out and then I react in the present. It's not only you and Sundar C சார்க்கே பாத்தீங்க அப்படினா அவங்களோட ஜானர் படங்களே வேற மாதிரி இருக்கும். And இப்போ ஆக்ஷன் full and full வேறயா இருக்கு. அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? I think he's a very versatile director, you know. That's what we were doing a press meet for action and sir சொல்றாங்க that Sundar C sir சொன்னாங்க that you know he has done so many different genres of films that sirke தெரியாது what is his genre. And I think that's a huge plus, you know, because as a filmmaker also, for him to dabble into different different cinematic experiences, I think adu romba enjoyable ah irukum. And I'm not sure if I'm correct, but like, isn't it the director of Joker and the director of Hangover are the same people? Isn't that true? I don't know. Even I don't know, but I'm just like, it's in the West we see that happening a lot. Actually India la da adu adhigama nadakadhu, but West la some directors will do some very diverse kind of work. So I think Sundar C in India is one of those directors. Yes, இதுக்கு முன்னாடி நீங்க நிறைய Sundar C sir கூட படங்கள் பண்ண போயிட்டு அது ஸ்டாப் ஆனது. Yeah, I wanted to do a film with Sundar C sir and we used to almost talk about it and அது நடக்கல, but I think maybe it was meant to happen like this. உங்களுக்கு ஏதாவது மெமரி இருக்கா எந்த படம் அப்படினு சொல்லிட்டு Sundar C? To be honest, it's been very long. I don't even remember if those films were made, not made. என்னாச்சு அந்த படத்துக்கு I don't remember. ஓகே மேம். அண்ட் இப்போ ஆக்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் டீசர் ட்ரெய்லர் பார்த்தப்பே ரொம்ப வியந்துட்டோம். ஏன்னா நீங்கள் அந்த அளவுக்கு சூப்பராக ஆக்ஷன் ஸ்டன்ட்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க. அண்ட் குறிப்பாக அந்த பைக் ஸ்டன் மேக்கிங், ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள். I was really scared actually because Vishal da actually you know, he's taken all the responsibility for all the you know, all the bike portions because he was riding the bike, and I think if it was anyone else I would have really not done those stunts because they were genuinely they were risky, but I know for a fact, because I know Vishal from so many years, I know that he's a very very sensible person, and he's also a very thorough professional who understands, okay, this is a calculated risk. In the mari or a scene, in the mari or a shot panla, it's not going to be tricky for him. So I think I really trusted his judgment, and he was really careful. He was extremely careful. So I have immense respect for him for doing that, because when you are riding and there's a rider behind you as well, I think you hold responsibility for who's sitting behind you. So I think that Vishal has always been someone who's very responsible. Yes, he also said ஒரு பைக் வந்து கையில அடிச்சு அவங்களுக்கு சோலோவா போகும்போது it happened to him, which is quite unfortunate. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் he had எவ்வளோ அவங்களோட கை இப்படி வெங்கிருச்சு, and it was, and I used to look at it and I used to be like, how is he even shooting? And over shot க்கு அப்புறம் வந்து இங்க ஒரு கட் அங்க ஒரு கட், literally every shot he was. உங்களுக்கு ஏதாவது அடிபட்டுச்சா? My hurt was very less compared to Vishal's, but and they were, when I was doing stunts they were doubly careful. Inge padding, and they used to keep putting padding for me wherever they thought I would get hurt. I think because konjam pudusa irukena, so they've taken extra care of me while doing. Anbari was the fight masters of the film. They were very careful. Okay, and ஒரு குயிக்கா ஒரு rapid fire விளையாடலாம். என்ன அப்படினா Tamannaah's nickname in school times? Tamu. Okay. And உங்களை பற்றி வந்து நிறையா மீம்ஸ் வந்து ரிமெம்பர் இருக்கா? ஒரு மீம் வந்து நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கோம் உங்களுக்காக. Okay, that's cute. And who is your favorite co-star? Thalapathy Vijay, Vishal or Dhanush? You know, that's a very unfair question to ask. They're all people I know very very well. Who is most favorite? I don't have a favorite. Vishal and Dhanush both are very good friends. Okay. So I guess, yeah, that's about it. Okay. And who is favorite hero in Tamil? Heroine? Hero. Favorite hero. Adu co-star is favorite hero. Okay, anybody who I haven't worked with as well. Okay. I don't have a favorite. Yeah, I don't like answering this question. It's a very very sad question to answer. Okay, and இந்த question எனக்கு தெரியல நீங்க பதில் சொல்வீங்களான்னு. ஏன்டா இந்த படம் பண்ணோம் அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? நீங்கள் சொல்ல வேண்டாம் எந்த மூவின்னு, பட் யோசிச்சிருக்கீங்களா? அதாவது
யா கண்டிப்பா நிறைய அந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணியிருக்கேன். I think when I was doing certain of my Hindi films, I think my judgment went very wrong. Maybe Himmatwala பண்ணும்போது I felt like that was one film I thought I hope I hadn't done. ஓகே, ஹானஸ்ட்டாக பதில் சொல்லிட்டீங்க. ஒரே டைமில் வந்து ஒரு ஃபுல் லென்த் ஆக்ஷன் மூவி கிடைக்குது அண்டு ரொமான்ஸ் அது மாதிரி ஒரு நார்மல் மூவி கிடைக்குது, எதை சூஸ் பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு சூஸ்? சி பேசிக்காக படம் எடுக்கிறதே இட்ஸ் அ டீம் ஒர்க். ஸோ ஒரு படம் செலக்ட் பண்ணுறது அது ஜான்ர மேலே டிபெண்ட் ஆகாது. இட்ஸ் அபவுட் அ டீம். ஸோ அட் தி எண்ட் இஃப் ஐ ஹாவ் அ குட் டிரெக்டர், a good script, good colleagues, good actors on board, that will decide my preference versus the genre. Okay, and last question, Bahubali or Saira? I can't choose, no way. I cannot choose. Both have been very memorable characters, Avantika and Lakshmi. They're very 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 close to my heart. Okay ma'am, and action ஏன் போய் தியேட்டரில் பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் என்ன ஆடியன்ஸுக்கு சொல்ல விரும்புறீங்களோ சொல்லலாம். You know, for all film going audiences, நாங்கள் ஹாலிவுட் படங்கள் பார்க்கும்போது we are like, oh wow, you know, அந்த ஸ்கேலில் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீடி ஃபாஸ்ட் ஆக்ஷன் படம் எடுத்தாங்க. I think இந்தியாவில் I can definitely say that Sundar C sir and Vishal have come together to make a super slick urban action film. ரொம்ப கட்டாக இருக்கும், which is I think ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே வைஸ் பார்க்கும்போது it's a very edge of the seat kind of film. So please everyone go to the theatres on the 15th of November. Please theaterல மட்டும் பாருங்க, piracy avoid பண்ணுங்க, and go and enjoy action in the movie theatres with your family. Is Hollywood level ஒரு தமிழ் படம் ரெடியா இருக்கு? Well, we're trying to make better films every time we make a film, and we're trying to make cinema that's more internationally palatable. Yes, okay, all the best for your action, ma'am. Thank you for your wonderful time with you. Thank you. Thank you.